হ্যাঁ, আপনি শুরু করতে পারেন। ঠিক আছে. So again, assalamu alaikum and hello to everyone. I'm Mimisha Nishad. I have recently completed my bachelor in biotechnology from Dhaka University. Today, I'm gonna present an article which is titled as Molecular Pathogenesis and Clinical Management of Fanconi Anemia. The authors of this article were Young-Hoon Kee and Alan D.D. Andrea, and it was published in the Journal of Clinical Investigation in November 1, 2012. So about the abstract portion, I guess all of us are already know that this titled here, there is a disease name called Fanconi anemia is present. So what is this Fanconi anemia? Fanconi anemia is basically a rare genetic disorder which is linked to frequent hematological abnormalities and congenital anomalies. So what is hematological abnormalities? Hematological abnormalities basically involve the blood and include problems with red blood cells, white blood cells, platelets, bone marrow, lymph nodes, and spleen. And congenital anomalies basically referred to as birth defects. And this disorder is actually the condition of prenatal origin that are present at birth, potentially impacting an infant's health, development, and maybe their survival as well. So the advancement in knowledge, recent years have been substantial progress in understanding this disease thanks to collaborative efforts from basic scientists and the clinicians. Review focus. The review covers clinical features, diagnostic criteria, current or future therapies for FA, shedding light on the molecular basis of this disease. Diagnosis of FA. The overview of Fanconi anemia. Fanconi anemia is a genetic disorder causing anomalies, blood issues, and heightened cancer risk due to DNA sensitivity. Diagnosis. Use DEB-induced chromosome breakage assay, cell cycle analysis, and a complementation test for definitive diagnosis. Challenges include mosaicism and potential false positives. Mosaicism. This is a condition in which cells within the same person have a different genetic makeup. This condition can affect any type of cell, including or especially, we can say, blood cells. Clinical indicators. Look for clinical signs like short stature. This is a general term used to describe a condition in which a child or a teen's height is well below the average height of his or her peers. Skeletal deformities and skin spots for early identification, crucial given the elevated cancer risk in Fanconi anemia. And this figure is actually describing the pathophysiology of FA. So basically, FA cells are highly vulnerable to endogenous insults such as ROS, other sources of DNA cross-linkers like formaldehyde, and exogenous DNA damage agents. Repeated exposure of these sort of insults in FA cells during developmental stage can lead to high incidence of congenital abnormalities, bone marrow failure, and cancers. Physiology of FA. Clinical features. Fanconi anemia exhibits varial congenital defects with 25 to 40% appearing normal. Common skeletal anomalies involve the thumb and forearm. So basically, what happens in this condition, a person's thumb and forearm size are usually in short size than our normal thumb and forearm size. Endocrine issues. If individuals may have short stature, abnormal glucose metabolism with elevated insulin and osteoporosis. Hematologic abnormalities. 75 to 90% of FA patients develop bone marrow failure and face risk of aplastic anemia. It is a rare but serious blood condition that occurs when our bone marrow cannot make enough new blood cells for our body to work normally. It can develop quickly or slowly, and it can be mild or it can be serious.
At this time, till now, there is no way to prevent aplastic anemia. And then myelodysplastic syndrome, in short form, MDS. These are type of rare blood cancer where we don't have enough healthy blood cells. It's also known as myelodysplasia. There are many different types of MDS. Sometimes can stay mild for years, others are more serious and virulent. And I guess we all know about the third disease called acute myeloid leukemia, AML. This is actually a type of cancer that starts in our blood forming cells of the bone marrow. Cancer susceptibility. FF patients, including adults, have an elevated risk of hematologic and solid tumors, especially squamous cell cancers, SCCS of the head and neck, which is actually head and neck squamous cell cancer, cervical, and as well gynecological cancers like breast cancer or ovarian cancer. Other clinical aspects. FA is associated with hearing loss, ear anomalies, and reduced fertility. Reduced sperm count and premature menopause are observed. Successful pregnancy rates improve after hematopoietic stem cell transplantation. Mouse model correlation. Mouse models of FANCA, FANCI-C, FANCI-G, and FANCI-D2 align with FA clinical features, showing hypogonadism and impaired fertility, particularly in females. So hypogonadism is a medical term for decreased functionality, functional activity of the gonals. So gonals are basically our ovaries or testes, which is actually produce hormones like testosterone or progesterone, and mainly gametes like eggs or sperm. Biology of FA. FANS and FA pathway. 15 FANS identified, mutation cause, which are actually causes the mutation and create a common Fanconi anemia pathway problem. Clinical implications. Different subtypes have different effects. Early diagnosis and knowing the specific issue is crucial for the counseling. FA pathway in DNA repair. It works in fixing broken DNA, a core team of protein signals for repair. S-phase and DNA repair. FA cells are sensitive to certain sort of DNA issues, leading to a pause in cell division. Core proteins help in cutting and fixing this sort of DNA problems. FA proteins and DNA repair. These proteins help in the right type of DNA repair, keeping our genetic material stable and healthy. FA pathway in cytokinesis. During cell division, these proteins watch out for unaddressed DNA problems, preventing the cell mistakes, and they work with our repair proteins to keep our genes safe. So in this slide, we are seeing the 15 FA subtypes that the scientists are found, and in these 15 FA subtypes, a familial susceptibility to breast cancer as well as found, and but the familial breast cancer susceptibility was unclear till they have done this research. And the second picture is the core FA core complex, how this FA is actually structured. This is what we are seeing here. And our next slide is about the management of FA patients. Androgen therapy, synthetic androgen help that blood disorders in Fanconi anemia patients, but using them for a long time can cause side effects. Stem cell transplantation, especially from a matched sibling, is the main treatment for this Fanconi anemia-related bone marrow failure, but it can have complications like graft versus host disease. So in this situation, the graft is actually refers to transplanted or donated tissue, and the host refers to the tissue of the recipient. So graft versus host disease is a systematic disorder that occurs when the graft's immune cells recognize the host as a foreign and attack the recipient's body cell. So gene therapy challenges. Gene therapy for FA faces obstacles, including a short term of stem cell and risk of leukemia. Endocrine dysfunction. FA patients often have hormonal issues, but treatments like thyroid and growth hormone therapy can help these sort of problems. Cancer watch. FA patients face a higher cancer risk, and regular checkups, vaccination, and early detections are vital for effective management. Future of FA therapy.
So in this slide, we are gonna know about the prospective future therapy of Fanconi anemia. So DNA repair challenges. Understanding how DNA repair defects contribute to hematopoietic issues in Fanconi anemia is a key challenge. So what is hematopoietic issues? What is hematopoiesis? So for formation of blood cellular components occurring during our embryonic development and throughout our adulthood to produce and replenish the blood system. Studying hematopoiesis can help the scientists and clinicians to understand better and process behind blood disorders and cancers. Resveratrol potential. Resveratrol is an antioxidant which is actually showed a promising result in particularly fixing hematopoietic problems in mice with FANCD2 deficiency. So FANCD2 here is a gene which was in the 15 genes those scientists were found, and somatic reversion and mosaicism. Natural gene therapy in FA involves spontaneous mutations restoring functional FA alleles, suggesting potential therapies using corrected stem cells. Checkpoint hyperactivity. Hyperactive checkpoint responses in stem cells may contribute to bone marrow failure in FA. Inhibiting the gene P53, a key player, could improve the hematopoiesis. iPS technology. Induced pluripotent stem cell offer a promising avenue for FA therapy, reprogramming patient cell for potential transplants. Challenges include addressing the risk of cancer and improving reprogramming efficiency. So thank you everyone. If you have any sort of interesting topic that you have marked, you can share with me and we can discuss. Thank you. Thank you, Mimisha, Nishad, Mati. And your starting was very good, and the way you present and explain was enthusiastic. That's very optimistic, very nice of the person or who are the viewer or a listener. So we have since কালকে আজকে যেহেতু নামাজ আমার মনে হয় অনেকে জয়েন করতে পারে নাই, তো আমাদের সাথে যারা আছেন তাদের সাথে ডিসকাস করি। স্বর্ণা রেজা, হ্যালো। জি শুনছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি তো আমাদের সাথে ছিলেন এবং আপনি হচ্ছে আপুর প্রেজেন্টেশনও দেখলেন। তো এই রিসার্চ পেপারের উপর বা তার প্রেজেন্টেশনের উপর আপনার কোনো ডিসকাশন বা ইনকোয়ারিজ বা কমেন্ট যদি থাকে শেয়ার করতে পারেন। আপাতত আমার কোনো ইনকোয়ারি নাই, আমি শুনলাম। নাইস প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ আপু। Okay, we have Monish Shaha. Hello. হ্যালো, জি আপনি কি কানেক্ট করতে পারছেন মনীষ শাহ? হ্যালো, আচ্ছা আমরা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি। তাসনিম রেজা খান জাহরা। হ্যালো, আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে আমি নিজেরও এনিমিয়া ডিজিজ আছে। আমার হচ্ছে আপনার আরবিসি লেভেল হচ্ছে 6.8 নেমে যায় মাঝে মাঝে। হিমোগ্লোবিন লেভেলটা আর কি 6.8, 7, 9 মানে এরকম ফ্ল্যাকচুয়েট করে, বুঝছেন। তারপর ডক্টর আমাকে বলেছে যে হচ্ছে এটা আপনি টেস্ট করান যে এটা আপনার জন্মগত কিনা। পরে আমি টেস্ট করালাম, পরে টেস্টের রিপোর্ট এসেছে যে এটা জন্মগত না, মানে এটা হচ্ছে মেডিসিন খেয়ে প্লাস হচ্ছে আপনার ওষুধের মাধ্যমে প্লাস খাবারের মাধ্যমে হচ্ছে ভালো হবে। আমি ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করলাম। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, জি 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 শুনছেন?
হ্যাঁ শুনতে হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই শুনতে পাচ্ছে, আপনি বলুন। আসলে হ্যাঁ অ্যানিমিয়ার ব্যাপারটা হ্যাঁ, কিন্তু আপু তারপর দুভাবেই হচ্ছে হয়। আমি এটা হচ্ছে টেস্ট করালাম, এটা আমার জন্মগত কিনা। তার এটাতে রিপোর্ট আসলো যে আপু বোধহয় হ্যালো, ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে ওনার নুরিজা কথাগুলো খান বোধহয় জারা, কেটে আপনি কি যাচ্ছে। ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ সরি, হচ্ছে মনে হয় নেটের সমস্যা। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ এটা আমার যে এনিমিয়াটা, এটাই কি ফ্যানকোনি এনিমিয়া? না আপু, ফ্যানকোনি এনিমিয়া ইজ আ জেনেটিক ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ এটা আমার অ্যানিমিয়া দুভাবেই জন্মগত, হয়ে যেটা থাকে। আমি যে রিপোর্ট টেস্টটা হ্যাঁ করেছি জন্মগত হ্যাঁ কি না, ওইটাই আপনার মনে হয় আপনার ফ্যানকোনি আপনার এনিমিয়া। না 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 না, আপনার ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, আপনার যে অ্যানিমিয়াটা হয়েছে এটার কারণ হচ্ছে আপনার ফুড হ্যাবিট, আপনার মানে সারা দিনের যে ওয়ার্ক রুটিন, আপনি কিভাবে যেভাবে আসলে লাইফটা লিড করেন, ওইটা হচ্ছে আপনার এই মানে অ্যানিমিয়াটা হওয়ার পেছনে রিজন। এটা জেনেটিক না। বাট আমি যেটার কথা জি বলছি, জি জি। এটা ফ্যানকোনি অ্যানিমিয়াটা হচ্ছে একটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার, যেটা একটা বাচ্চা যখন জন্ম নেয়, ওইটা এই ডিসঅর্ডারটা নিয়ে জন্ম নেয়, এটা ওই মুহূর্তেই প্রকাশ পেতে পারে, আবার এটা লেটার অন দেয়ার লাইফও প্রকাশ পেতে পারে। হ্যাঁ, যেটা তাদের আচ্ছা, সার্ভাইভাল এই রেট টেস্টটা প্রচন্ড আমি কমিয়ে দেয়। করিয়েছিলাম, জি জি, এটাই আমি করিয়েছিলাম যে হচ্ছে এটা জন্মগত ত্রুটি কিনা, আমার মানে বাইবর্ন এসেছে কিনা। পরে আমার হ্যাঁ ধরা পড়েছে বাইবর্ন না, এটা এটা হচ্ছে মানে হয়েছে, আস্তে আস্তে হয়েছে। জি, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ বোথ। আচ্ছা, আমাদের সাথে আজকে আর কেউ জয়েন করতে পারে নাই, সো আজকে আমরা এখানে শেষ করতেছি। অ্যান্ড মিমিশা, নিশাদ, your presentation was overall very fine, so I wish there was few more people to discuss with and know about this presentation and this paper. We will share this with everyone so that others also can watch your presentation. And there's a little news. We have created a page for journal club presentation, and we will share this page with you, and you will find all the journal club presentation PBS and the link. We don't have to share it every time with you. You will see the next presenter. So all of you, since not everyone is in here, just I'm telling you, sharing with you, our next presenter name and affiliation will be shared on this page also. So later on we will share the page link with you, and then you can see the details in that page link on our website. শিওর। ওকে। Okay. So thank you everyone. And if any of you have any question regarding on the study materials and the lectures you are listening and learning, we'll be happy to solve. If you have any confusion or question or anything you need to discuss with, let us know and we'll arrange a live class with our mentor with you. So thank you everyone. শিওর। And yeah, and সবাইকে হচ্ছে আজকে যেহেতু একটু ব্যস্ত রাত সবার জন্যই, তো সবাই মনে করে ভালো যাবে। এবং নেক্সট আমাদের জার্নাল ক্লাব, আর we'll see all of you again. So good night everyone. গুড নাইট আপু, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।